Харе Кришна, дорогие вайшнавы и вайшнави! Мы рады приветствовать вас на канале Русская Санга. И сегодня с нами Ее милость Джаяшри деви даси. Она ученица Шрилы Прабхупады. И сегодня она расскажет нам о том, что такое слуга слуги, как быть им. You have the floor, Prabhu. Okay, very good. It sounded a little shorter than last time. Okay, welcome, Hare Krishna, everybody. Thank you for Добро your пожаловать, Харе association. Кришна всем. Рада вас всех видеть. So, Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swaminiti Namani. Namaste Saraswati Devi Gaurabani Pacharini Nirvisesa Sunyavari Paschata Deshatarani. All glories to Sri Guru and Gauranga. Вся слава Шри Гуру и Гауранге. Vancha kalpatirasha kripa sindhuvevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jai, all glories to everyone's service. Слава, слава всем, кто служит. So this is called the servant of the servant. Сегодня наша встреча называется «Слуга слуги». And first we'll start off with an essay by Srila Prabhupada. He wrote many years ago called The Real Peace Formula. И мы начнем с эссе Шрилы Прабхупады, который он написал много-много лет назад, и оно называется «Формула настоящего мира». And this is just a small portion of the essay. Это будет небольшой отрывок этого эссе. It is the nature of man or his dharma to serve. Service Человека или его дхарма служить. is not only characteristic of man, but of all living entities as well. Служение характерно не только для человека, но и для всех остальных живых существ. We often see animals serving their cubs, or ants serving their community, or bees serving their hives. Мы часто видим, что животные служат своим детенышам, муравьи служат своему сообществу, муравейнику, а пчелы служат своему улью. That spirit of service is characteristic of all. Поэтому вот это качество служения, дух служения характерен для всех. We render service either out of sense of love or a sense of superiority. Мы предлагаем служение либо из чувства любви, либо из чувства превосходства. No one can claim that he does not serve anyone. Никто не может сказать, что он никому не служит. We must be serving, and Lord Chaitanya Mahaprabhu points out that it is the prime duty of all living entities to understand that their position is the servant of God. Мы должны служить. И Господь Чайтанья Махапрабху говорит нам, что первой обязанностью каждого живого существа является понять свое положение как слуги Господа. Now, I'm just going to interject here. When we're very new in spiritual life, we take that idea as being mandatory, that we have to serve. И здесь я хочу добавить от себя. Когда мы только начинаем свой путь духовного служения, мы считаем, что это обязательство такое, служить. But in Lord Chaitanya's movement, it's an honor and a great love and a great feeling of bliss to be able to serve. Но в движении Шри Чайтаньи это большая любовь, большое благословение и счастье выполнять служение. That is our real dharma, our real constitutional position. И Шрила Прабхупада продолжает. Это наша настоящая дхарма, наше истинное, изначальное положение. We are eternal servants of God, and therefore we cannot possibly escape rendering service. Мы вечные слуги Господа, и потому мы никак не можем избежать служения. Basically, that's who we are. То есть, по сути, это то, кем мы являемся. If we are not serving God, we are rendering service to our personal selves, to our bodies, to our families, to our society, community, or nation.
Если мы не служим Богу, то мы выполняем служение самому себе, нашему телу, нашим семьям, нашему обществу, общине или нации. And it's not that there's anything wrong with serving all of those entities, but we have to do it with an aim to please God. И, конечно же, нет ничего плохого в том, чтобы служить всем этим вещам, но мы должны все это делать, желая удовлетворить Бога. In America, there's a disciple of one of my godbrothers who was just running for president. И в Америке у нас одна из учениц моего духовного брата, она она баллотировалась в президенты. And I was hoping maybe she would be the president. И была у меня такая надежда, что, может быть, она действительно станет президентом. But she had such a perfect angle of vision of service to God and country. У нее такое идеальное понимание, как служить стране, служа Богу. Just as liquidity is characteristic of water, or sweetness is characteristic of sugar, so service is the characteristic of the living entity. И Прабхупада продолжает: так же, как подвижность — это характеристика воды, сладость — характеристика сахара, так и служение — это характеристика живого существа. It is a basic ingredient and cannot be taken away. Это неотъемлемый компонент, и его нельзя убрать. In chemistry, certain characteristics are understood to be intrinsic as far as certain chemicals are concerned. В химии некоторые компоненты, характеристики считаются неотъемлемыми, если мы говорим о химическом составе. We have to understand that the dharma of service is intrinsic for living entities. Таким же образом мы должны понять, что дхарма служения — это неотъемлемая часть живого существа. So in the Madhya Lila, Lord Chaitanya says, И в Мадхья-лиле Господь Чайтанья говорит: I am not a brahmana, I am not a kshatriya, I am not a vaishya, I am not a sudra, nor am I a brahmachari, a householder, a vanaprastha, or a sannyasi. Я не браман, я не кшатри, я не вайшья и не шудра, я не брахмачари, не семейный человек, не ванапрастха и не саньяси. I identify myself only as the servant of the servant of the servant of the lotus feet of Lord Krishna. Я считаю себя лишь слугой слуги лотосных стоп Господа Шри Кришны, The maintainer of the gopis. покровителя гопи. He is like an ocean of nectar, and he is the cause of universal transcendental bliss. Он подобен океану нектара. Он — источник трансцендентного блаженства для всей Вселенной. He is always existing with brilliance. Бытие его всегда исполнено великолепия. And Srila Prabhupada said in the purport that this is from the Pajavali. It's a verse by Rupa Goswami. И здесь Шрила Прабхупада говорит, что это стих из Падьявали, который вошел в антологию стихов, составленных Шри Рупой Госвами. In the Srimad Bhagavatam in the first canto, И затем в первой песне Шримад Бхагаватам Prabhupada says that the servants of God come to propagate God consciousness, and intelligent people should cooperate with them in every respect. Первая песня, глава 2, текст 16. Слуги Бога приходят, чтобы распространять сознание Бога, и разумные люди должны всячески сотрудничать с ними. By serving the servant of God, one can please God more than by directly serving the Lord. Тот, кто служит слуге Бога, доставит ему больше удовольствия, чем тот, кто служит самому Господу. The Lord is more pleased when he sees that his servants are properly respected, because such servants risk everything for the service of the Lord, and so are very dear to the Lord.
Когда Господь видит, что Его слугам оказывают должное почтение, это приносит Ему большее удовольствие, ибо ради служения Господу Его слуги рискуют всем и потому очень дороги Ему. The Lord declares in the Bhagavad Gita that no one is more dear to him than one who risks everything to preach his glories. В Бхагавад-гите 18.69 Господь провозглашает, что для Него нет никого дороже, чем тот, кто, рискуя всем, распространяет Его славу. By serving the servants of the Lord, one gradually gets the quality of such servants, and thus one becomes qualified to hear the glories of the Lord. Тот, кто служит слугам Господа, постепенно обретает качество этих слуг и становится способным слушать о славе Бога. The eagerness to hear about God is the final qualification of a devotee eligible for entering the kingdom of God. Горячее стремление слушать повествование о Боге — первое качество преданного, достойного войти в Царство Бога. That loyum, that enthusiasm to serve the mission. И вот это лаульям, энтузиазм, желание служить миссии. I always have to come back to the fact how fortunate we are that we have ISKCON and so many devotees and so many services. И я всегда говорю о том, что насколько же нам повезло, что у нас есть ИСККОН, у нас есть столько служения, стольким преданным. No matter where we are or how small our facility is, we can always do something. Какими бы незначительными мы не были, или какими бы маленькими храмы наши не были, мы можем всегда найти какое-то служение. And we really don't know what the result of that little thing might be. И мы даже можем не иметь представления о том, какой результат может дать это небольшое служение. I think I might have told you about this one devotee that came to Nью Вриндаван. И мне кажется, я вам уже рассказывала эту историю об одном преданном, который приезжал в Нью Вриндаван. He was a foremost welder. Он был очень искусный, он очень искусно работал с металлом. And he was washing his clothes in the laundromat, which I don't know if you have there in Russia, probably, but I don't know. И вот в тот раз он стирал свою одежду в ландромате, то есть это такие у нас специальные в Америке места, где люди стирают одежду. And he was eating a watermelon. И при этом он, пока ждал, кушал дыню. Somehow it fell into the garbage. Но так или иначе эта дыня упала в мусорку. I guess nothing happens by accident. Ну, конечно, мы знаем, что, наверное, ничто случайно не происходит. So he reached into the garbage and he found a Bhagavad Gita. Но он залез в эту мусорку и обнаружил там Бхагавад-гиту. And he started reading it. Начал ее читать. And he started following, offering his food, chanting Hare Krishna. And he wanted to come to Nью Вриндаван to surrender everything. И благодаря этому он начал следовать принципам, предлагать еду и захотел даже приехать во Вриндаван, чтобы полностью в Нью Вриндаван, чтобы полностью предаться. Or what about how Krishna consciousness went to Russia? А представьте, как сознание Кришны пришло в Россию. Amazing. Prabhupada went with Shama Sundar for a few days. Удивительно. Прабхупада побывал там всего несколько дней, провел со Шьяма Сундарой. And Shama Sundar found this one young man and brought him back to Srila Prabhupada. Шьяма Сундара встретил этого молодого человека, привел его к Прабхупаде. And that wonderful soul just started preaching. И эта чудесная душа начала проповедь. It's like a wonderful infection. Это, знаете, как такая чудесная инфекция. And look now, so many beautiful lotus-like devotees have sprouted up in Russia. И посмотрите, сколько чудесных, подобных лотосам преданных появилось в России. Krishna is amazing. Кришна удивительный. So we'll go on to Nectar of Devotion.
И сейчас мы переходим к нектару преданности. Further aspects of transcendental service, rendering service to devotees. Глава «Дальнейшие аспекты трансцендентного служения и выполнения служения преданным». In the Adi Purana, there is the following statement by Lord Krishna himself, addressed to Arjuna. В Ади Пуране есть следующее утверждение Господа Кришны, которое он адресовал Арджуне. My dear Partha, one who claims to be my devotee is not so. Only a person who claims to be the devotee of my devotee is actually my devotee. Мой дорогой Партха, тот, кто утверждает, что он мой преданный, таковым не является. Только тот, кто утверждает, что он преданный моего преданного, на самом деле мой преданный. No one can approach the Supreme Personality of Godhead directly. Никто не может обращаться к Верховной Личности Бога напрямую. One must approach him through his pure devotees. Человек должен обращаться к нему через его чистых преданных. Therefore, in the system of Vaishnava activities, the first duty is to accept the devotee as a spiritual master and then render service unto him. Поэтому в системе для вайшнавов первой обязанностью является принять преданного как духовного учителя, а затем выполнять служение ему. And Lord Chaitanya said everyone should become a spiritual master and save this land. И Господь Чайтанья говорил, каждый должен стать духовным учителем, чтобы спасти эту землю. So we can be a small-time spiritual master, or maybe we become a great spiritual master. Мы можем стать каким-то небольшим духовным учителем, или мы можем стать великим проповедником, духовным учителем. But we do the best we can. Мы просто делаем максимально, как у нас получается. So here is a letter that Srila Prabhupada wrote to Madhavisa. И я хочу процитировать письмо, которое Прабхупада написал Мадхувише. And this was written in 1970. Prabhupada was in Bombay. Написано в 70-м году. Прабхупада был в Бомбее. My dear Madhavisa Maharaj, please accept my blessings. Мой дорогой Мадхувиша Махарадж, пожалуйста, прими мои благословения. I beg to acknowledge receipt of your letter, that you say I am now prepared to give up all self-created designations and work only as your servant. Я рад подтвердить получение твоего письма, в котором ты пишешь: «Я сейчас готов отказаться от всех созданных мною отождествлений и служить только как ваш слуга». Of course, we know that Bhaktivinoda Thakur, in all of his writings, although he's a householder, и мы знаем, что Бхактивинода Тхакур во всех своих работах, несмотря на то, что он был домохозяином, is saying the same thing, that everything is in your service, my Lord. Он говорит о том же самом. Он говорит: «Господь, я отдаю все в служении Тебе». Prabhupada continues, that is the real position, transcendental loving service to the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna. И Прабхупада продолжает: вот это наше истинное положение, трансцендентное, любовное служение Верховной Личности Бога. That is our real identification. All other identifications are false and temporary. Это наше истинное отождествление. Все другие отождествления ложные и временные. Lord Chaitanya said that I am the servant of the servant of the servant 100 times removed. Господь Чайтанья говорил: «Я слуга слуги слуги», и повторяет это 100 раз. And similarly, we should think ourselves as the servant of the servant of the servant. Таким же образом мы должны думать о себе как слуга слуги слуги. And this attitude will lead to success in Krishna consciousness. И такое настроение приведет нас к успеху в сознании Кришны. It's so simple.
Так просто. We don't have to become anything. We don't have to have a big position. We don't have to be a man. We don't have to be a woman. We don't have to be whatever we are. We can change our attitude. Вот так просто. Нам не нужно быть никем обязательно, ничем особенным. Неважно, мужчина, женщина, великий, невеликий. Мы просто можем развить это настроение служения. If we're the sannyasi, if we're the book distributor, if we're cleaning Krishna's bathrooms at the temple and sweeping the floor, it's all perfect. Неважно, саньяси мы, или, может быть, мы моем туалеты в храме Кришны, или просто служим ему как можем. Мы просто можем добиться успеха в сознании Кришны. It's our attitude of devotion and our love. This is what Krishna is looking for. Кришна смотрит на наше настроение, на нашу преданность и нашу любовь. Nowhere does he say, you just become whatever, a sannyasi, a temple president, you just become a great book distributor, and then you can go back to Godhead. Кришна нигде не пишет, сначала стань саньяси, или президентом храма, или великим распространителем книг, и только потом ты вернешься назад к Богу. He says, surrender unto me. Он просто говорит, предайся мне. So I wanted to point out a few different devotees' service mentality. И я хотела рассказать о нескольких настроениях, в которых преданные выполняют служение. And one of them is Lord Chaitanya. Один из этих преданных — Господь Чайтанья. I spoke with Varshana Swami, who is our local sannyasi here. Недавно я разговаривала с Варшаной Свами, который один из саньяси, живущих здесь. He's extremely knowledgeable, especially in Chaitanya Lila. Он очень сведущ, особенно в Чайтанье Лиле. And I asked him, I remember stories of Lord Chaitanya personally serving devotees in a very menial way. И я спросила у него, я помню истории из Чайтаньи Чаритамриты, где Господь Чайтанья выполняет какие-то незначительные такие служения для преданных. And he said, yes, in Chaitanya Bhagavat, it mentions several places where Lord Chaitanya washed devotees' clothes and folded them and put them away, and also brought flowers for them. И он сказал, да, в Чайтанье Чаритамрите в нескольких местах описывается, как Господь Чайтанья стирал одежду других преданных, складывал ее и приносил. Very menial service to devotees. Это такое очень простое служение преданным. He also mentioned Lord Chaitanya going out and begging, personally begging, and giving the results of what he collected to different devotees. И он также рассказывал, что Господь Чайтанья ходил, просил подаяния, а потом все, что он собирал, отдавал преданным. And he said, but these menial acts by the Lord made the devotees very uncomfortable. Но при этом он сказал, вот эти вещи, которые делал Господь, заставляли преданных чувствовать себя очень некомфортно. But we don't have that problem because we're not the Supreme Lord. Но у нас, конечно, такой проблемы нет, мы ведь не Верховный Господь. So doing menial service to devotees is a wonderful exchange of loving reciprocation. Поэтому вот делать какие-то простые вещи для преданных — это чудесное предложение любви, любовный обмен с преданными. We don't want to think that we just need to serve the deity. Не надо думать, что вот мне нужно просто служить божеству. Actually, a lower level of devotion is one who just sees the deity and worships the deity and disregards the devotees. Мы знаем, что преданный на начальном этапе, он видит только божество, он хочет служить только божеству и пренебрежительно может относиться к преданным. We don't want to develop, it's kind of a neophyte idea that
I'm the devotee. I'm a devotee. И вот это такая идея неофита, который говорит, я преданный, я преданный. And they're not doing the service I'm doing. Нет, это не они выполнили служение, это я его выполню. This is a lower stage of devotion. Это более низкая стадия преданности. So we develop a better consciousness as we go on. Но с течением времени, продолжая, мы развиваем более возвышенное сознание. When Prabhupada first came to the U.S. in New York, he personally would buy the boga, clean it, cook it, serve it, and then clean up after everybody. Когда Прабхупада только приехал в Нью-Йорк, он сам закупал бхогу, чистил, мыл овощи, чистил их, готовил прасад и еще и сам убирал после этого. I also heard from devotees that were there that he would stand in line behind other devotees. I mean, we're talking about new devotees to use the bathroom. И еще также некоторые преданные вспоминают, что он всегда становился в очередь за преданными, и мы говорим о самых-самых начинающих преданных, чтобы дождаться очереди воспользоваться туалетом. Then as ISKCON grew, he was still serving by managing, organizing the building of temples, translating books, directing devotees' lives. И при этом, как президент храма, он выполнял все эти служения преданным по организации, программ и служения, и все остальные функции лидера. He didn't walk around with an attitude of superiority. Но он не ходил вокруг с настроением таким, что я здесь главный. And Narottam Das Thakur, I mean, look at how great he is. He went to Vrindavan and he actually cleaned the area where Lokanath Maharaj evacuated. И Наротам Дас Такур, он был очень возвышенный, преданный, и посмотрите, что он делал. Он убирал место, где испражнялся Локанатх Дас Такур. And later he was the one who established the first Gaur Purnima festivals and invited the Vaishnavas from everywhere and took such excellent care of them. А позже он стал именно тем преданным, кто начал организовывать фестивали Гаура Пурнимы, приглашал преданных из разных мест и оказывал им первоклассное служение. Everything is important in Krishna consciousness. Все важно в сознании Кришны. And the beautiful ISKCON society has so many wonderful engagements. И прекрасное общество Искон, в нем столько служений. If you're not able to be around a temple, you can still do service. Даже если вы не можете прийти в храм, вы все равно можете выполнять служение. You can make beautiful handkerchiefs for the deities. You can distribute books. You just have to use your intelligence. Вы можете вышивать платочки для божеств, вы можете распространять книги, просто включая свой разум, вы можете найти служение. Unlimited opportunity. It says бесконечные возможности. There's no impediment for Krishna consciousness. Говорится, что нет препятствий для сознания Кришны. No material impediment anyway. В любом случае материальных нет препятствий. So here in the U.S., it is obviously different timing than where you are. И здесь у нас в США время отличается от времени у вас. And here it is the disappearance day of Gadadhar Pandit and Bhaktivinoda Thakur. И у нас здесь уже наступил день ухода Бхактивинода Тхакура и день явления Гададхара Пандита. So we'll talk a little about them. Давайте немного поговорим о них. So Gadadhar Pandit, from the time he was a boy, Gadadhar Pandit was always in the association of Lord Chaitanya Mahaprabhu.
А с самого детства, когда он еще был мальчиком, Гададхара Пандит всегда общался со Шри Чайтаньей Махапрабху. His mother was like a sister to Lord Chaitanya's mother. Его мама была как сестра Шачимати. They lived close to each other. Они жили по соседству. And they both went to the village school together to study. Они вместе ходили в школу на учебу. And Gadadhar Pandit was a year younger than Gauranga. А Гададхара Пандита был на год младше Гауранги. Gadadhar had so much affection for Gaurahari, he could not leave his company for a moment. Гададхара Пандит был настолько привязан к Гаурахари, что не хотел оставлять его общество даже на секунду. In the Gaur Gandesha Dipika, it has been explained by Kavi Karnapur in the Vrajalila that Sri Gadadhar Pandit was the daughter of Rishabhanu, Srimati Radharani. А в Гаура Ганадеша Дипике Кави Карнапура писал, что во Враджа Лиле Шри Гададхара Пандита был дочерью Вришабхану, Шримати Радхарани. Now we have to understand, when it comes to the Lord pastimes, there are lots of levels of everything. И когда мы говорим о лилах Господа, мы должны помнить о том, что там столько слоев всего. One place we'll hear that Mahavishnu is Sadashiva. Somewhere else we'll hear he's Vishnu. В одном месте мы видим, что Махавишну он Садашива, а в другом месте он Вишну. But it's not that it is a contrary statement. Но эти утверждения не противоречат друг другу. This is the Lord's pastimes, and he's partially this and partially that. Это игры Господа, и он отчасти и это, и отчасти и то. Our understanding at this point is very shallow. Наше понимание игр Господа очень поверхностное на данном этапе. Of course, after talking with Varshana Maharaj yesterday, конечно, вчера после разговора с Варшаной Махараджем, he's a lot deeper than I am, for sure. Знаете, у него гораздо более глубокое понимание, чем у меня, однозначно. But I'm hopeful. Но я полна надежды. Okay, so let's see. From his early childhood, Gadadhar Pandit was very serious and self-composed. С самого раннего детства Гададхара Пандита отличался серьезностью и самообладанием. He was peaceful, renounced, and fond of solitude. Он был умиротворен, он был отречен и любил уединение. On the other hand, Lord Chaitanya, in his childhood, appeared to be very fickle, unsteady, and whimsical. Но с другой стороны, в детстве Гаура Сундара, Господь Чайтанья, был очень переменчивым, неустойчивым и вздорным. Actually, Varshana Maharaj used to do home programs. А Варшана Махарадж на самом деле раньше проводил домашние программы. And he would go into the childhood pastimes of Lord Chaitanya. Ой, он часто рассказывал о детских играх Господа Чайтаньи. Very naughty. Такой проказник. He would throw a fit and break everything in the house. Он устраивал истерики, все разбивал в доме. So apparently Gadadhar Pandit was not like that. Мы видим, что Гададхара Пандит был совсем не таким. When they'd study in school, he would disturb Gadadhar Pandit with whimsical questions. Когда они были в школе на занятиях, он задавал Гададхаре постоянно всякие чудные вопросы.
whose sophistry was meant to baffle Gadadhar. Которыми он хотел его постоянно поставить в какое-то замешательство. Gadadhar didn't like this as it disturbed his mind and his studies. И, конечно же, Гададхаре это не нравилось, потому что это беспокоило его ум и мешало учебе. And as a result, he was forced to keep Gaurahari at a distance. И в результате ему пришлось держаться немножко подальше от Гаурахари. But he couldn't bear to keep aloof from the Lord. Ну, конечно же, ему было невыносимо находиться не рядом с Господом. This posed a great dilemma for Gadadhar Pandit. И это было такой дилеммой для Гададхара Пандита. The Lord said, Gadadhar, и Господь сказал: Гададхара, soon I shall become a great Vaishnava, and even Brahma and Shiva will come and bow down to me. Гададхара, скоро я стану таким великим вайшнавом, что даже Брахма и Шива будут приходить и кланяться мне. What wonderful associates. Какие прекрасные спутники. When the Lord was performing his Navadvip Leela, his chief assistant was Gadadhar. И когда Господь проводил свою лилу в Навадвипе, его главным помощником там был Гададхара. They who in Vrindavan are Radha and Krishna take the form of Gaur Gadadhar. Те, кто во Вриндаване являются Радхой Кришной, они приняли форму Гауры Гададхары в этих лилах. These are the pastimes in Navadvip on the bank of the Ganges. В этих лилах в Навадвипе на берегах реки Ганги. When the Lord finished his Nadia Leela, he performed his Sannyas Leela and left his mother and his country and went to live in Jagannath Puri. И когда Господь закончил свои игры в Надия Лиле, он принял саньясу и оставил свою мать и места, где он жил, и отправился жить в Джаганнатха-Пури. At that time, Gadadhar Pandit followed him and also went to Jagannath Puri. И, конечно же, в это время Гададхара Пандита последовал за ним и также отправился в Джаганнатха-Пури. There, Gadadhar engaged himself in the service of the Gopinath deity. И затем там Гададхара Пандита занялся служением божеству Шри Гопинатха. And after 48 years of the Lord's manifest pastimes were over, he disappeared into the Gopinath deity of Gadadhar Pandit. И после того, как 48 лет и проявленных игр Господа вышли, закончились, он исчез, войдя в божество Гопинатха, которому поклонялся Гададхара Пандит. And this is recorded in the Bhakti Ratnakara. Эта история записана в Бхакти Ратнакаре. Such beautiful pastimes. Такие красивые игры. So, Bhaktivinoda Thakur. И переходим к Бхактивиноде Thakuru. He wrote, remember the wonderful pastimes of Gaur Gadadhar. И Бхактивинода Thakур написал: вспоминайте чудесные игры Гауры и Гададхары. Become a servant of Gaur Gadadhar. Станьте слугой Гауры и Гададхары. Listen to the beautiful narrations concerning Gaur Gadadhar. Слушайте прекрасные истории о Гауре и Гададхаре. And worship Lord Gaur, the beautiful moon of the groves of Godrum. И поклоняйтесь Господе Гауре, прекрасной луне, рощ Гадрумы. And you'll see when you go to Navadvip, there are many temples with Gaur Gadadhar there. И когда вы отправитесь в Навадвипу, вы увидите там множество храмов, посвященных Гауре и Гададхару. I believe in Surabhi Kunj, Bhaktivinoda Thakur's place, Gaur Gadadhar is there. И мне кажется, что в Сурабхи-Кунджи, там, где был Бхактивинода Thakур, там тоже божества Гаура Гададхара. Bhaktivinoda Thakur wrote so much literature.
Бхактивинода Тхакур написал столько работ. Such an amazing soul. Удивительная душа. And he wasn't a sannyasi. И он не был саньяси. He was a very well-known magistrate with the British government. Он был выдающимся известным судьей, работавшим на британское правительство. I was told he was so well respected that the British built the railway to his door so he could go to work. Мне рассказывали, что его настолько уважали британские власти, что они проложили железную дорогу вблизи с его домом, к его дверям, чтобы ему было удобно добираться на работу. And not too long ago, somebody read a sample of the day of Bhaktivinoda Thakur. А недавно кто-то нам зачитывал расписание дня Бхактивиноды Тхакура. I was amazed, just like Шрилы Прабхупады, how he could fit so much into one day. И так же, как расписание Прабхупады, меня поразило расписание Бхактивинода Тхакура, как он мог сделать столько вещей за один день. Although he was a super professional person, he spent so much time in his bhajan. Конечно же, он был специалистом высокого класса в своей работе, но и большую часть дня он посвящал баджану. And he had not 10 children. И у него было не 2 ребенка, у него было 10 детей. I had 4, and I can't imagine 10 children. That's amazing. У меня 4, и я не могу даже представить, что такое 10. Это удивительно. ISKCON has actually published a lot of Bhaktivinoda Thakur's works. There's a set of 4. I don't know if they're still available, but it's some of his poetry and his songs. У нас в ISKCON опубликовано очень много литературных работ Бхактивиноды Тхакура, и его стихи, и его песни. They're so deep. Которые очень глубоки. So one of his songs that we see in this songbook is Manasa Deho Geho. И одна из его песен, которую мы можем найти в песеннике, это Манаса Деха Гехо. And this is from Saranagati. Это песня из Шаранагати. So I'm going to read it. И я ее прочитаю. So this is how we see it's the attitude and not the position, that he wasn't a sannyasi at this time, he was a magistrate. И вот здесь мы должны помнить, что важен настрой, настроение, а не положение, которое занимает человек. Он не был саньяси, когда писал это, он был судьей. Mind, body, and family, whatever may be mine, I have surrendered at your lotus feet, O youthful son of Nanda. Мой ум, тело и семью, все, что может мне принадлежать, я склонил к твоим лотосным стопам, о юный сын Нанды. In good fortune or in bad, in life or at death, all of my difficulties have disappeared by choosing those feet of yours as my only shelter. В добрые времена и в трудные, в жизни и в смерти все мои трудности исчезают, когда я обращаюсь к твоим лотосным стопам и принимаю их как свое прибежище. Slay me or protect me as you wish, for you are the master of your eternal servant. Ты можешь убить меня, а можешь защитить меня, как хочешь, потому что ты господин своего вечного слуги. If it is your will that I be born again, then may it be in the home of your devotee. И если ты пожелаешь, чтобы я снова родился, пусть это будет в доме твоего преданного. Interjection here. Most people, they just want to go back to Godhead. But here's an attitude of pure devotion.
И здесь я хочу от себя добавить, большинство людей, они хотят сразу вернуться домой к Богу, но здесь посмотрите, какое у него настроение чистой преданности. May I be born again, even as a worm, as long as I may remain your devotee. I have no desire to be born as a Brahma averse to you. Здесь он пишет: «Пусть я рожусь хоть червем, при условии, что я останусь твоим преданным, потому что я не хочу рождаться Брамой, который противостоит тебе». Pure devotees are so beautiful. Чистые преданные, они прекрасны. I yearn for the company of that devotee who is completely devoid of all desires for worldly enjoyment or liberation. Даруй мне общение с таким преданным, который полностью свободен от желания любых мирских удовольствий и освобождения. So with such a big organization as ISKCON, we can certainly seek out those devotees that have advanced attitudes. И у нас такая огромная организация ИСККОН, и в ней, конечно же, мы можем найти преданных, у которых есть это возвышенное настроение. You almost want to have a festival. We're so fortunate. Практически хочется сразу же пир и фестиваль устроить по этому поводу, просто осознавая, как нам повезло. Father, mother, lover, son, Lord, preceptor, and husband, you are everything to me. Отец, мать, любимый, сын, Господь, предок и муж, ты все для меня. Thakur Bhaktivinoda says, O Kana, please hear me. O Lord of Radha, you are my life and soul. Thakura Bhaktivinoda говорит: «О, Кана, пожалуйста, услышь меня. О, господин Радхи, ты моя жизнь и душа». Wonderful. Just wonderful. Чудесно. Просто чудесно. Okay, what time do we have? Am I early? Am I late? It's okay. We have some comments and questions, I think. Okay. Ludmila is writing, Hare Krishna, please accept my humble obeisances, all glories to Шрилы Прабхупады. Thank you. Yes, everything is important in Krishna consciousness. У нас есть комментарии, и вот Людмила пишет: Харе Кришна, примите, пожалуйста, смиренные поклоны, вся слава Шриле Прабхупаде. Спасибо, да, все важно в сознании Кришны. And she also really liked you when you said that there are no material obstacles for Krishna consciousness. И также Людмила пишет: да, нет материальных препятствий для сознания Кришны. And Anna is asking a question. What is the true meaning of service? What does it give? How can you define this line when it is the service is enough? You know, it is enough of service. Can we just go back to the first comment? Okay. What was her first comment? The first comment that you read. Давайте вернемся к первому комментарию, который я прочитала. Everything is important in Krishna consciousness. Yeah, this one. Yeah, that one. Давайте вернемся вот к этому комментарию Людмилы, которая написала: да, все важно в сознании Кришны. I was gonna say something. Я что-то хотела сказать. But then I started listening to everything else and I forgot. Потом я начала слушать все остальное и забыла. It's okay. Shall we go on and then go on with the question then, and I'll hopefully my little brain will remember. Перейдем к вопросу, и если я вспомню, я скажу. So what is the true meaning of service? What does it give us? And when and how can you define that it is enough service for you? Because I always feel like I don't do enough. And I want to do more, but this affects my other duties. Well, I mean, I've been listening to some classes of Radhanath Swami.
И вопрос по-русски звучит так. Каков истинный смысл служения? Что это дает? Какова эта грань? И как определить, что достаточно служения? Все время кажется, что я мало делаю, а возьмешься за больше и не успеваешь выполнять свои обязанности. И ее милость Джаяшри Прабху начала отвечать, что недавно я слушала лекцию Радханатха с вами. It seems that it's more the attitude than the amount. И я поняла, что важнее настроение, чем количество. But at the same time, for us conditioned souls, the action of doing a service keeps our mind and our consciousness in devotion. Но в то же время для нас, обусловленных душ, само действие в преданном служении помогает нам занимать свой ум и сознание Кришной. So, I mean, even Bhaktivinoda Thakur, to be a magistrate is very absorbing. Вот представьте, даже Бхактивинода Тхакур, работа судьи, она очень много внимания требует. So I'm sure that he was very concentrating on what his work was. Поэтому я уверена, что во время своей работы он концентрировался сильно на ней. And also Шрилы Прабхупады was a householder and worked as a pharmacist. И также Шрила Прабхупада был домохозяином, и у него был свой фармакологический бизнес. So their mind was absorbed in so-called mundane things. И можно сказать, что их ум был погружен в какие-то мирские вещи. But their attitude of what they were going to do with their family, with their money, with their extra time was all for service to Krishna more directly. Но их настроение в том, что они будут делать в своей семейной жизни, в свое свободное время, и это настроение было предложить больше служения Кришне. And Prabhupada pointed out that we have to work to live. И, конечно же, Прабхупада писал, нам нужно работать, чтобы жить. And some people are able to, because of ISKCON, give up working to do service, like a sannyasi. И некоторые люди, благодаря организации ИСККОН, они смогли отказаться от своей работы и начать полностью выполнять служение, например, став саньяси. But not everyone has that facility. Но не каждый может это сделать. But that's where simplifying our life, simple living and high thinking comes in. И вот здесь становится важным простая жизнь, возвышенное мышление. I mean, take for example, if you have some money and you go to the store. Скажем, у вас есть какие-то деньги, вы идете в магазин. Now you can get just the basic necessities that you need. Вы можете купить только то, что вам необходимо. Or you can go on a shopping spree. Или вы можете немножко шикануть. And you can spend hours shopping. И вы там можете часы провести за покупками. For stuff you don't need. Покупайте вещи, которые вам не нужны. Now, that is sense gratification. И, конечно же, это чувственное удовлетворение. So with the time you save from not doing the sense gratification, и вот это время, которое вы сэкономили на том, что не занялись этим удовлетворением чувств, you could spend doing some type of direct service. Вы можете потратить это время на какое-то непосредственное прямое служение. So when I heard the life of Bhaktivinoda Thakur, и когда я слушала о жизни Бхактивинода Тхакура and his daily schedule, и его ежедневное расписание, he had a lot of time for bhajan. Он выделял большое время на баджан. Because he, just like Srila Prabhupada, gauged his time well. Потому что он, так же как Шрила Прабхупада, умел хорошо распределять время. We can go and visit somebody and just sit there for
hours and talk about everything. Мы можем пойти к кому-нибудь в гости, сидеть там и часами разговаривать обо всем. Now, because it's a devotee, is that devotional service? И если мы разговариваем и в гостях с преданным, это преданное служение? Probably not a very high standard. Ну, наверное, по не очень высокому стандарту. But if we go and visit that person and we read from one of the books or talk about a spiritual project, Но если мы пришли к этой преданной в гости и читаем вместе книги или разговариваем, обсуждаем какой-то наш духовный проект, that's association of devotees. то это уже общение с преданными. So we have to be more quality with our time. Поэтому мы должны проводить свое время более качественно. And do as much as we can. И просто делать столько, сколько можем. Okay? Did that answer it? Это ответило на ваш вопрос. And thank you very much. We have one more comment from Sukumari, Devi Dasi. She says, thank you very much. Please accept my humble obeisances. Thank you. Спасибо вам. Okay. Well, Хорошо. one thing about Nyu Vrindavan is there is no end to service. Знаете, что интересно? В Нью Вриндаване, где я живу, здесь служение бесконечное. That's probably why I like it here. Поэтому мне, наверное, здесь очень нравится. There's more service here than hundreds of people could do. Здесь столько служения, потребуется сотни преданных, чтобы все его выполнить. So it's exciting. И поэтому это здорово. And if you're not in that kind of position, then you have to, like Shrilы Prabhupады did, he started writing back to Godhead. И если у вас нет возможности делать много служения как-то, то поступите как Прабхупаду. Он просто начал писать для журнала «Назад к Богу». It's not that it was a full-colored, beautiful back to Godhead like we have now. И это тогда не был такой чудесный, с картинками, разноцветный журнал, который у нас сейчас выходит. It was like a sheet of paper that he Это был typed. просто как флаер, листочек бумаги, который он вручную печатал. But look at what it turned into. Но посмотрите, во что это превратилось. There's really no limit to what you can do. На самом деле нет пределов тому, что вы можете сделать. Even making cookies and offering them and giving them to children. Даже если вы просто будете печь печенье и раздавать его детям. You'd be surprised how many people came from tasting prasadam from something like that. Удивительно, но огромное количество людей приходит просто потому, что кто-то угостил их просадом. You just have to use your intelligence. Просто нужно использовать разум. If you- Okay, yeah, go ahead. No, I'm sorry, I've interrupted you. No, I was just going to say if you draw, make a coloring book, make a comic book, draw pictures and do an art show. There's so many things that can have an effect on people. Если вы умеете рисовать, нарисуйте картинки, подготовьте какую-то небольшую экспозицию, сделайте разукрашку для преданных. Есть столько вещей, которые мы можем сделать. Prabhupada called himself an insignificant beggar. Прабхупада называл себя незначительный попрошайка. He had nothing, some books. У него ничего не было, просто несколько книг. He was in his 70 years old. Ему было за 70 лет.
He had no following, no youth, no money. У него не было последователей, не было молодости, не было денег. But he had Krishna. Но у него был Кришна. Now, we don't have Krishna like Prabhupada had Krishna. Но у нас, конечно же, нет вот так Кришны, как он был у Прабхупады. But at the same time we do, because we're serving Prabhupada. Но в то же время у нас есть он так, как у Прабхупады, потому что мы служим Прабхупаде. And Rupa Goswami and Sanatan Goswami and Gadadhar Pandit and Narottam Das Thakur, we have it all. We have two more questions, actually. Sure. Okay. Hare Krishna, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Thank you for such a wonderful narration. How can I develop real humility? Well, Вопрос такой, как обрести настоящее смирение? yeah, real humility is a very deep thing. Настоящее смирение – это очень глубокая вещь. And if you pray for it, Krishna often gives you a helping hand. И если вы начнете молиться о том, чтобы развить глубокое настоящее смирение, Кришна обычно посылает кого-то в помощь. And it can feel like being crushed. Иногда ощущения такие, что вас просто раздавливает. The false ego is like a covering. Потому что мы покрыты ложным эго. And we identify with that so much. И мы настолько идентифицировали, отождествили себя с ним. And along with that comes our pride and our arrogance and so many disqualifications. И там еще, знаете, с ними и гордость, и высокомерие, и столько всяких дисквалифицирующих нас качеств. But sometimes the arrangement, I know for myself, I got very sick. И я знаю, иногда вот я могу сильно заболеть. Now, I was the temple president, the vice president, managed the kitchen, so many positions of service. Я занимала разные положения в служениях. Президент храма, ответственный за кухню. So it's easy for the conditioned soul to start thinking that they're so great or so Krishna conscious. И поэтому обусловленной душе очень легко начать думать про себя: «О, я такая великая, я так сознаю Кришну». So I got probably more sick than I had ever been. И вот я заразилась этой болезнью, и это, наверное, был самый серьезный случай, чем когда-либо. I thought I was dying. И я так болела, что я думала, что я умираю. And somehow or other in that situation, I saw that a lot of my Krishna consciousness was not from me, it was from my association. И благодаря этой болезни я так или иначе поняла, что большая часть моего сознания Кришны, она исходила не от меня, а от преданных, с которыми я общалась. It was a very deep realization for me. И для меня это была очень глубокая реализация. And it definitely humbled me. И она сделала меня смиреннее. So, sometimes we need that smashing. И иногда нам нужно вот это, чтобы нас немножко подавили. Of course, by chanting Hare Krishna and doing devotional service, the heart becomes purified. Но, конечно же, когда мы повторяем святые имена и выполняем преданное служение, наше сердце очищается. But my understanding is, along with that, we can develop weeds. Но
я поняла, что из моего опыта, что не только это происходит, но также могут в сердце произрастать и сорняки. And pride is one of those weeds. И гордость — это один из таких сорняков. And sometimes out of kindness, Krishna helps us. И иногда по доброте душевной Кришна помогает нам. Okay, that's it for that question. Ну вот, теперь, я думаю, я ответила на ваш вопрос. I hope that was a little helpful. Я надеюсь, что хоть немножко вам помогла. Shall we go to the second one? Okay. To the next one, I mean. How can I find this balance between material and spiritual service? Well, I think it's a matter of maturing. Вопрос такой: как поймать баланс между материальным и духовным служением? Ответ такой: я думаю, что это зависит от зрелости. I think it just kind of comes naturally with the aging, not material aging, but our time in Krishna consciousness. Чем больше времени мы в сознании Кришны, тем более зрелыми мы становимся. Здесь я имею в виду не какую-то материальную зрелость, а именно опыт в сознании Кришны. I mean, sometimes we meet devotees that haven't been devotees very long, but they're very mature. Иногда мы встречаем преданных, которые недавно пришли в сознание Кришны, но они очень зрелые. It seems from their past devotional service, and now they've come at this point. Такое впечатление, что раньше они занимались преданным служением, а сейчас просто возобновили его. But definitely we shouldn't be hard on ourselves because it's a gradual process. Но мы не должны быть слишком строги к себе, потому что это постепенный процесс. Sometimes we can make terrible mistakes. И иногда, да, мы совершаем ужасные ошибки. Or even fall down to a bad situation. Или даже попадаем в какие-то неприятные ситуации. But as long as we get up and continue on, Но при условии, что мы поднимаемся и продолжаем. We'll someday reach the goal of pure devotional service. Однажды мы придем к цели чистого преданного служения. Of course, we can always pray to develop those qualities. We can want those qualities. И, конечно же, мы можем молиться о том, чтобы у нас развились эти качества. Мы можем хотеть эти качества. And maybe that eagerness to develop those qualities will pull us forward quickly. И, может быть, вот это сильное желание развить эти качества будет продвигать нас, толкать нас вперед быстрее. And as far as I'm concerned, we have to pull the weeds of anarthas also. Но что касается меня, я считаю, мы также должны пропалывать сорняки анартх. To me, it's the wrong attitude. If you do something wrong, or if you have anger or whatever, you just, oh, well, Krishna didn't purify me yet. И для меня вот неправильно такое настроение, когда, если я чувствую, что я не в том настроении, что у меня какой-то гнев, я просто говорю, ну, Кришна меня еще недостаточно очистил. Так не надо. You have to be part of the solution with sincere prayer and endeavor to try and correct your bad habits. Не оправдывайте себя тем, что Кришна вас не очистил. Пожалуйста, молитесь искренне Кришне, чтобы Он очистил вас, помог вам справиться с этими плохими привычками. But patience is a good quality to develop in Krishna consciousness. В сознании Кришны надо развить очень полезное качество — терпение. And if you can associate with people that have the qualities that you're looking for, that helps. И еще очень помогает, если вы можете общаться с людьми, у которых уже есть те качества, которых вам не хватает. It's very easy to get into a bad habit because of somebody else's bad habit.
Потому что если вы общаетесь с кем-то, у кого есть плохая привычка, вы очень легко можете перенять эту плохую привычку. So you do your best to keep yourself in good association. Поэтому, пожалуйста, прилагайте максимальное количество усилий, чтобы общаться, чтобы у вас было правильное общение, хорошее. Okay, that was it. Да, вот такой мой ответ. Anything else? No, not so far. Okay. So, how is the weather in Nью Вриндаван? I've heard that you've opened after quarantine about 2 weeks ago, right? Yes, 2 weeks ago, and we have our 24-hour kirtan today, and I'm sure it's being televised. Я просто задала вопрос, как в Нью Вриндаване я слышала, что где-то 2 недели назад сняли карантин, и теперь в Нью Вриндаван могут приезжать посетители, преданные. И Матаджи Джаяшри говорит, что да, и вот, кстати, все хорошо. И, кстати, сегодня 24-часовой киртан у них, который также транслируется. And the kirtan started about an hour ago. И этот киртан начался где-то час назад. And I'm one of the vase makers, so we made a lot of vases. И мое служение, я помогаю делать вазы с цветами, составлять композиции, и мы подготовили огромные вазы с цветами. And I was telling Sati that one of these times I will take you on a tour of the palace. И до эфира я говорила Сати, что я хочу как-нибудь показать вам, сделать экскурсию по Золотому дворцу Прабхупады в Нью Вриндаване. I'll take my iPad and we can go on a tour and I can show you and tell you the story of how Prabhupada's palace was built. Я возьму свой iPad и буду показывать вам Золотой дворец и рассказывать его историю, как он был построен. It's a beautiful place. Потому что это красивое место, прекрасное. I guess I'm one of those people that my sense gratification is Nyu Vrindavan. Вы знаете, мне кажется, я один из тех людей, для которых Нью Вриндаван — это такое удовлетворение чувств. We have the best prasadam, so much prasadam. У нас самый лучший прасад, столько прасада. We have the palace and so many beautiful gardens and the rose garden. У нас есть дворец, прекрасный сад, розовый сад из роз. We have a swan boat that's as big as my front room almost. И у нас есть лодка в форме лебедя, которая практически размером с эту комнату. And we put our festival deities on them and take them around the lake. Вы знаете, мы катаем божеств во время фестиваля на этой лодке лебеди по озеру. Every Saturday night with torches, the devotees go out to the lake and they have a kirtan, like 9 o'clock at night, 9:30. И каждую субботу где-то в 9-9:30 вечера преданные с факелами собираются у озера и проводят киртан. And then we have fireworks. И потом у нас фейерверк. But don't forget, Nyu Vrindavan wasn't always like this. Но не забывайте, Нью Вриндаван не всегда был таким. And fortunately, I wasn't here then. К сожалению, в то время я здесь не была. Because they had such austerity. Сначала здесь было так аскетично. They lived in a room that was about, 5 feet by 5 feet. У них был небольшой домик, комнатка где-то 2,5 метра на 2,5, может, 2 на 2 метра. Their bath was a big barrel and it was frozen on the top and they'd have to break the ice and take their bath. Вода для омовения, душ у них это была просто бочка с водой, и сверху вода замерзала. Чтобы принять омовение, нужно было разбить лед. Yeah, they had a lot of austerity. Fortunately, I was in Hawaii at the time.
Они прошли столько аскез. К счастью, в то время я была на Гавайях. Yeah. Anyway, so it developed from a small rural project, and now it's like a resort. И так или иначе, все это началось с небольшой группки преданных, небольшого проекта. И сейчас это просто место отдыха. It was glorious and building, and then Krishna took everything away. Когда все начали строить, планы были грандиозные, но Кришна все это забрал. And I think he did that because of certain attitudes and ways things were being done. Я думаю, что это тогда произошло из-за того, что был неправильный настрой, как-то не так все делалось. But then everything started going forward again, and now there was so much money. Krishna gave us so much money, unexpected money. Но потом этот проект снова набрал скорость, стал развиваться, и Кришна в какой-то момент даровал нам огромное количество денег. And so now the guest lodge is all renovated. Так что мы отремонтировали гостиницу. Temple, ashrams are all renovated. Отремонтировали храм, ашрам. The restaurant is also renovated. И ресторан тоже отремонтировали. Now we need $2 million to fix the palace. So if you know anyone who has an extra $2 million, please send them our way. Теперь нам нужно $2 миллиона, чтобы отремонтировать дворец Прабхупады. Так что если у вас есть кто-то, у кого есть лишние 2 миллиона, отправляйте их к нам. Anyway, that's a commercial I always tell people when I do a tour at the palace. Это то рекламное объявление, отступление, которое я всегда произношу, когда провожу экскурсию по дворцу Прабхупады. It's kind of a joke, but at the same time, you never know who you're talking to up at the palace. С одной стороны, конечно же, это шутка, но с другой стороны, ты никогда не знаешь, кто именно может прийти в дворец Прабхупады. Sometimes we have 30 or 60 people to give a tour to. Иногда у нас группа по 30-60 человек, которым мы проводим экскурсии. So I'm always hoping I'll talk to that one person and inspire them to fix the palace. Я всегда надеюсь, что найдется хоть один кто-то, кто вдохновится пожертвовать на ремонт дворца. Yeah, you never know. Никогда невозможно знать. Откуда нам знать? Yeah, thank you. Such a wonderful narration. Спасибо за такой прекрасный рассказ. I wish I could go to Нью Вриндаван. Oh, you never know. Очень хочется побывать во Вриндаване. Да, почему бы и нет? You really never know what's going to happen next. Мы никогда не знаем, что произойдет дальше. We'll see. Посмотрим, что будет. Yeah, we'll see. Okay. Yeah, so thank you for such a lovely class. It's been a real pleasure to have your association. Thank you very much. Спасибо вам большое за прекрасный класс и за ваше чудесное общение. Thank you very much for having me and inviting me. Спасибо, что пригласили меня. Maybe the next one we can do is a tour of the palace. И, наверное, в следующий раз мы действительно проведем тур по дворцу Прабхупады. Yeah. Let's do it. We'll see. Okay, I'll have to make sure my iPad will work up there. I'm sure it will. Я проверю, как это на iPad будет смотреться, и уверена, что получится. Yeah, and the roses are blooming. И, кстати говоря, розы цветут. And the lotus pond is just starting to bloom a little bit. И лотосы в пруду как раз начали распускаться. Wow, that sounds amazing. Okay, servants of the servants. Итак, слуги слуг. We'll see you next time. Hare Krishna. До следующего раза. Харе Кришна. Hare Krishna.